wanna go to the candy fountain, Charlie. We are back. We are always back. The moment Big Bang happened, suddenly the entropy started playing a role. There's a lot of little particles going everywhere, and they are interacting with each other, creating more chaos, and that chaos is creating more chaos. Everything that we don't understand is God. එහෙම කියලා මේ හැම කොප්පයටම හැම එකම එක නිකන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ සයන්ටිස්ට්ලා කියන්නේ කිසිම ඔරිජිනල් අයිඩියා එකක් නැතිව සෙට් එකක් උන් කරන්නේ ෆිල්ම් බලලා YouTube බලලා එක ඔස්සන එක. මේක අපේ තියෙන පඩත්තරකමට අපි කියන්නේ අපි තමයි මේ යුනිවර්ස් එකකින් එකම ජාතිය. නමුත් like statistically there could be like thousands if not millions of other advanced alien species. But Hakarello, you're not gonna bend over backwards unless you are really into Hakarello for some sexual reason or something. I don't know. උන්ගේ ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. දැන් Google එකේ ඇතුළු පැත්තේ they have infrared cameras. Yeah. And they are constantly monitoring your eye movement. ඔයාට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඔයා ඒක දිහා බලනවා. Then it can predict your eye movement. It knows where and what you're looking at before your brain registers what you're looking at. කවුද එහෙම දෙයක් ගැන හිතන්නේ Apple අරගෙන. It's just not like anything we've seen before. උගේ කක්ක තමයි dark matter. Transformers එකේ උන් කියන්නේ they gave the vehicles to us. It came out of Japan, so we never know much. Like it can be real. Tesla cars have NVIDIA chips. ChatGPT is obviously powered by NVIDIA. Dinosaurs come back to Earth. So turns out they were an advanced species. Then they discovered space travel and they just like or ඕල්කාපාත එනකොට උන් දැකලා උන් නැගලා ගිහිල්ලා. පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඔබගේ අධ්‍යාපනික අත්වැල සතර ප්‍රකාශකයෝ අරගන්න දැනගන්න ජයගන්න සතර ප්‍රකාශයෝ ඉතින් ප්‍රකාශකයෝනේ ඉතින් ගෙන එන BuntCast පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන තමා උගොල්ලෝ අද සෙට් වෙලා ඉන්නේ. මගේ නම විශ්ව. මගේ නම 16 නෑ 4 නෑ 15. මම ඇත්තටම 4 කිව්වේ නෑ. මගේ නම රජිත. ඉස්සර මේ සතර පත්තරේ මේ උන් මේ උන්ගේ තියෙනනේ සීන් එකක් අර පාස් පේපර්ස් එන ලොකුවට පොත් ගහලා ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ බිස්නස් මොඩල් එක ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මේක ප්‍රධාන පබ්ලිකේෂන් එකක් තමයි පාස් පේපර්ස්. පාස් පේපර්ස් උත්තරත් එක්ක. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ රෙගුලර්ලි ඉන්න මැගසින් එකක් නමක් හරි තිබ්බනේ. මොකද්ද? එහෙමත් තිබ්බ නැද්ද? සතර ඒක පත්තර ගැහුවා. they published a lot. මම මේක මේ ටැග්ලයින් එක හරියද කියලා හොයාගන්න කියලා වෙබ්සයිට් එකේ ඒක ටිකක් ක්ලන්කි. ඒ වුණාට තාම බිස්නස් එක රන් වෙනවා. තාම ඒගොල්ලෝ තමයි ලීඩර්. මේ පොත් අතර මම හිතන්නේ ලංකාවේ. තාම ඇති මන් දන්නේ නැහැ මට. ඔව් from what I saw from. ඒ කියන්නේ මේ කිසිම අඩු ඉතින් පාස් පේපර්ස් කියන එකට කිසිම කම්පිටිෂන් එකක් ඕනේ නැහැ නේ. ඕන ගෙට්ට පුළුවන් පාස් පේපර්ස්. Yeah, it's public domain I think. Like you know there's under business. ඒ පාස් අපි දෙන්න පාස් පේපර්ස් ගන්න පටන් ගමුද? BuntCast පාස් පේපර්ස් ඕනේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න BuntCast IT පේපර් ගන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවනම් කියන අපි. දැන් අලුත් BuntCast එකට අපි පේපර්ස් කියලා දෙයක් විකුණනවා නම් විශ්ව අපිට තියෙන එක ජාතිය පේපර් එකක් විතරයි ඒක නෑ. මම ඒක ගැන සවකොල වැඩිදුර පැහැදිලි කරන්න ඕන. තල කැරලි බිස්නස් වලට වගේ සෑහෙන වගේ දේවල් වලට. anyway මේ ඉතින් මේ මුලින් කියන්න ඕනේ අපි සතියක් ස්කිප් කරාට මේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් ඇති වුණා. මම වනගත වෙලා හිටියා. එහෙම පොඩි කේස් එකක් වුණා. ඒකයි මේ සතියක් මිසුනේ. නමුත් we are back. We are always back. ඒ කියන්නේ අපි සමහරවිට ඔහම ඩ්‍රොප් එකක් කරා. එහෙම වුණාට අපි දිගට කරගෙන යන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මේ උදේ අපිට හොඳ රෙස්පොන්ස් එකක් එනවනේ. like මිනිස්සු බලනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා මටත් පොදුමයි මැසේජ් කළත් ඒව කොයකෝ මේ පාර එපිසෝඩ් එක කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් දන්නේ එහෙමලා මේ ආච්චිට මෙයාවලා ඔව් එහෙම සීන් නැහැ. අවුලක් නැහැ. අපි දැන් අද ඉඳන් හැම සතියෙම එනවා. ඉතින් හැම සතියෙම එනවා. අර සතිය ඇර මොකද අර සතිය අපි අර වැඩේ කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා. ඔව් ඒකයි තව එක සතියකුයි අර. හරි. ඔව්. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද? හොඳයි ඉතින් මේ යනවා ෂේප් එකේ මේ ඔය දැන් පාස් පේපර්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයා පාස් පේපර් පන්ති වලට ගියාද? පාස් පේපර් පන්ති වලට ගියා ඒ ලෙවල් කාලේ. හැබැයි නිකන් මාසයක් වගේ ගියේ. ඊට පස්සේ පන්තිය තිබ්බා මම ගියේ. ඒ වගේ ඉතින් මං කල්පනා කරේ යකෝ මේක කරන්න මෙතේ උත්තර ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේක කරන්න පන්තිකට යන්න ඕනද? ඒක මට ගෙදර ඉඳන් උනක් කරා හැකිනේ. ඊට පස්සේ මම මේක ගෙදර ඉඳන් කරනවා කියලා හිතා. කරාද උනට? ඉතින් කොහොමද
මම ඒලෙවල්ට ඇත්තර මහන්සේ උන්නේ ලැගෙන ඒලෙවලයි ගේවක් ට්‍රයි කර ටර්ම් ටෙස්ට 10-15 යම්බෙට මන්තාගත්තා මේක හැත්ත පක් කරනවා කියන පිස්සු වැඩක් ඒක මොකක්ද පොඩ්ඩක් කොපි හරි කරන්න තිබන 10-15 මම හරි කියන්නේ මට කොපි කරන කියන කරන අවුල් අවුල් වගේ ඉස්සර යුනි ස්කෝල යනකාල මේ මහිතක එක වැරදි තමා ලයින ඇකඩමික් චීටින් කන්ඩෝන් කරනවා නෙවෙයි පට ලයික් න ගැන තවගෙන 10-15 30ක්වත් කරගන්න තිබ කොප්පක් ගැහුවන මෙහෙම අපි රං ඉගෙනගත්තු කාලේ කාලේ මේ කොපි කරන එක තමා ඇත්තරම ටෙස්ට් එකෙන් ටෙස්ට් කරන්න හොඳටම කොපි කරන කාර තම පන්ති පලවෙනිය වෙන්න ඉතින් එතකොට එක වෙනම කම්පිටිෂන් එක ඉතින් අර know වෙන්නින් රෝම් බී රෝමන් වගේ ලයින්න ගත්තම අපිට තිබ්බේ so it was a regular thing it was a regular thing එක සාමාන්‍යද yeah man ඒක කොච්චර normalize කරනවද මම දැන් ඒලොලුත් කොපි කරා මන්ත now it's on record okay well it's okay I failed anyway so there's nothing for me to be proud about even I failed like මට biology වලට විතර essay එකක් තියෙනවා that's because I was good at like 2 lessons I was like මට ඉන්නේ innate පුළුවන් ඒක මාරි ආසයි එකට ඒකෙන් තමයි essay එක අනිත් ඒවාට I got like fucking fail W's because I didn't do shit like අපි දැන් science ගැන කතා කරනවා විද්‍යාව දැන් පිස්සු හැදෙනා නේද අලුත් නැව නිපැයුමේ ඒ ගැනයි ඔව් මම maths fail ඒලෙවල් වල වටිනාකම හැබැයි තියෙන්නේ ඒ කොම්පිටිටිව් එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඉන්නකොට විතරයි මම හිතන්නේ එතනින් එළියට ආපුවම මේකේ වැලියු එක සිග්නිෆිකන්ට්ලි අඩු වෙනවා ඕක තේරුණ කියන්නේ ප්‍රධානම නිකන් අර ෂොක් එක තමයි මම දැන් මං කියන්නේ මගේ වාසනාවට සහ මගේ ප්‍රිවිලේජ් එකට මම කොහොම හරි කැනඩාවට එන්න පාත් එකක් මට හැදුණානේ ඒක ඉතින් මගේ වාසනාව හරි ඒලෙවල් පිස්සු කියලා හැම එකටම එහෙම සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක I acknowledge that but coming here applying for universities here they didn't give a rat's ass about my A-levels කිසිම වැඩක් නැහැ මං ෆේල් කරාම අපිට වැඩක් නැහැ ඔයා මට මොකක් හරි වෙන කෝස් එකක් කරලා තියනවාද ඒව තමයි ඒගොල්ලෝ බැලුවේ දැනුම තියෙනවා අන්තිමට මම යුනි මම යුනි ගියේ conditional acceptance මම high school එකේ හොඳට perform කරලා තිනවා ඒක කොපි කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ මම IT ගොඩක් self study කරලා තිනවා certifications කරලා තිනවා ඒවෙන් තමයි ඉතින් මේ අර මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ මේක නැත්තම් කිසි දෙයක් නැහැ කියලානේ ගොඩක් අය තියෙන්නේ එහෙම ඒකනේ ගොඩක් suicide වෙන්නේ ඔය කියවරනහම ඒ වුණාට මං හිතන්නේ ඉතින් අද කාලේ ඊට වඩා ගොඩක් options තියෙනවා that's not end all be all for the students වෙලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ අපි අම්මලාගේ කාලේ අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ කාලේ things were pretty bad right you didn't really have a lot of options no you either make it or you are like කුඹර කොටාගෙන මොකක් කරේ එහෙම සීන් නැත්නම් ඉතින් ඒ මයින්ඩ්සෙට් එකකින් ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා ඉන්නේ ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ගියා යනවා ඉතින් because ලංකාවේ කුඹුරු කොටනවා කියන්නේ හරියන ජොබ් එකක් නෙවෙයි කියලානේ ඔය තියෙන්නේ like that otherwise that's a really good career path like you own land like you won the game is to own land right like පොළවේ කැලක් අල්ලගන්න you own land you work on land so that's an amazing career path but අර ලංකාවේ එකක් තියෙනවනේ ඉතින් අපි ඉංජිනේරුන් නැත්නම් ඉවරයිනේ ඉතින් මේ ඉවරයි ඔව් ඒක ඒ ලෙවල් එකේ නම් තියෙනවනේ යුනි ගියත් වැඩක් නැහැ මේ තමන්ට ඕන කැම්පස් එකේ තමන්ට ඕන ෆැකල්ටි එකේ කියන්නේ තමන්ට නෙමෙයි අම්මලාට ඕන ෆැකල්ටි එකට සිලෙක්ට් වුණ නැත්නම් ඒත් මදිකමක් ඒවා ඉතින් ඒවා අපි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකෙන්වත් අයින් කරගන්න ඕනේ මේ ඔප්ෂන් හදාගන්න ඉතින් අනිත් කේස් එක තමයි ඉතින් ඔය කටු කාලේ අනිවන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ උන්ට ආස නැහැ සිස්ටම් එක ආය වෙනස් කරන්නත් ඔව් ඊට පස්සේ ඒක ආය අනිත් පැත්තට අර යනවා ඉතින් චේන් රියැක්ෂන් ඒ වෙලා තියෙන මචං මේ සමහරලාට හිතනවානේ මිනිස්සු අපි විඳපු කට්ට අනිත්‍ය වුණුත් කන්න ඕනේ මෙතනට එන්න කියන එක ඒ වගේම තව කොටසක් හිතනවා අනිත් මං කාපු කට්ට කවුරුත් කන්න හොඳ නැහැ ඒක නිසා මම අනිත් උට පාර හදලා දෙනවා කියලා ඔය දෙකේ කියන්නේ මම අර දෙවනියට මෙන්ෂන් කරපු කණ්ඩායම ලොකු වෙනවා නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න රටේම හිතන්නේ අඩු වෙන්න තිබ්බා like people making path fathers ඒ කියන්නේ අනිත් අයට කියන්නේ privilege කියන එක බෙදලා දෙන එක අඩු නිසා තමයි කියන්නේ අපි හැමෝම කැම්පස් යන්න ඕනේ අපි හැමෝම ඉංජිනේර් වෙන්න ඕනේ අපි හැමෝම වෙන්න ඕනේ මොකද මම හිතන්නේ ජීවිතයේ අරමුණ තමයි තමන් සතුටු දෙයක් කරන එක ඒත් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන තමන් සතුටු දෙයක් කරන්න තියෙන chance එක ගොඩ මම කියන්නේ නැහැ කියලා. ඇති වෙන්න මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න ඇති වෙන්න මිනිස්සු ඉන්න හැපීව.
ඒ වුණාට බහුතරයට අර happy වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන because they have to punch above their weight class. Yeah, I think it comes from the fact that like අනික දැන් කොහොම කරත් ඒ කටුකාප එකත් කට්ටන්නේ කාලා තියෙන. So there is some sort of willpower and effort and all that things are involved. ඔතන පොඩි අර මට තේරෙන විදිහට ඒ ગેප් එක ඇයි ඒගොල්ලන්ට ඒක අර මම කප කට්ට වෙන කෙනෙක් කන්න ඕනේ නැහැ කියන තැනට එන්න අමාරු කියලා මට හිතෙන්නේ. They think that's the pain. It's the result of the pain. අර American dream concept එක තියෙන. You work hard and you will get rewarded. The Sri Lankan dream. Right? The Sri Lankan dream. It's a universal concept. I think ඒ framework එක ඉද්දී හරි ඔබට සාධාරණයි. ඔබ කොච්චර දුක් විඳාද ඒ දුක් විඳපු ප්‍රමාණයට ප්‍රොපෝෂනලි තමයි ඔබට රිවෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දුක් විඳපු එකට වැලියු එකක් ලැබෙනවා right? නමුත් ඕක මට හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම බැලුවොත් වෙලා තියෙන්නේ yes you are a hard worker, you put a lot of effort, but you also had some randomness. You might have had a relative who was a friend of the dean of the whatever, you know, or you might have had like guy next to you who was the friend of the dean and he took your spot and you got fucked over and you had to try extra hard. I think එතකොට එහෙම බලද්දී no, it's not your effort entirely. It's your circumstance. It's your luck. එතන factors ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අර මට හිතෙන්නේ අර දෙවනි කොටාෂට අයිති වෙන කට්ටිය ඕක දිහා බලන්නේ මම මේකේ තියෙන රැන්ඩම්නස් එක කොහොමද අඩු කරන්නේ උනන්දුව සහ ආසාව තියෙන මිනිහට කොහොමද තැනට එන්න හදලා මේකේ තියෙන ලක් එලිමන්ට් එක මේකේ තියෙන සර්කම්ස්ටැන්ෂල් එලිමන්ට් එක කොහොමද මිනිමයිස් කරන්නේ මොකද එහෙම කරොත් තමයි අපිට සුදුසු මිනිහෙක් පත් වෙන්නේ නැතෝ දැන් එහෙම කියලා මේ හැම ගොබ්බයටම හැම එකම එක නිකන් දෙන්න ඕනේ නැහැ එහෙම කියලා මම කියන්නේ නැහැ මොකද some people need to deserve it right. You can't just hand things to people who don't really care about it or who don't want it because then they might not make use of it. But for those who want to make use of it, I think they deserve a chance, a fair chance. I agree. I wholeheartedly agree. Yeah, that's true. Like, you know, everyone deserves a chance. Yeah. Well, I think it's not fair always. And it's also kind of delusional to expect fairness 100% of the time. Yeah, I mean, that... I don't know, going back to the Pante Palavini Kupi Karapu එක කියන story. It's an adage, it's not a real thing. Like, you know, අපි කතාවට කියන දෙයක්. Yeah. But සමාජයේ වෙලා තියෙන්නේ the guys, the people who lie the most gets more in life, you know? Like, that's just facts. Like, you can pretend like, you know, evil is not winning. Evil is winning every day, here and there. Like, you know, good is winning here and there. It's just, it's a mix. Yeah, it's chaos. Oh, the ඒ කියන්නේ I'm trying to not go there but I want to go there but වෙලා තියෙන්නේ අර ගොඩක් කලාට අර evil versus goodness කියන එක අපි හිතනවානේ මේක there's a universe with a balance and scale because the universe cares because there's like this dude with a journal writing down everything and making there's an accounting team ledger එකක් තියාගෙන I think ඒවා ඒ concept එකත් එක්ක compatible නෑ ඇති මෙහෙම හිතපුවාම නමුත් ඉතින් this is the reality you can believe in it but reality is reality it is going to entropy is entropy at the end of the day there's nothing else but entropy it doesn't care that's a beautiful fucking word that's a beautiful or information systems information theory කරාද නෑ කරන්න ඇති මතක නෑ it's fucking මන් තුපාර fail හොඳේ යුනි එකේ ඒකේ ලස්සන කෝට් එකක් තියෙනවා ඒකේ ෂැනන් තමයි ඒක ලියලා තියෙන ෂැනන් ක්ලෝඩ් ෂැනන් ක්ලෝඩ් මට මතක නැහැ හරියට නම කවුරුත් පල්ල දාන්න මේ පොර එකෙක්ගේ මම හිතන්නේ ඌ අහලා තිබ්බේ වොන් නියුමන් මැෂින් ඌ හරි තව කවුරුත් මට හරියට මතක නැහැ කවුරුත් ඌට කියලා තිබ්බා don't use the word information in your theory in the theory you are discussing use the word entropy because it's mysterious like you know it just elevates your writing to the next level kind of thing if you just use the word entropy it's fucking difficult man තුම්පාරක් වෙන මම අද වෙනකන් දන්නේ නැහැ මම කොහොමද පාස් වෙන්නේ I think I barely crossed the line and they were like fuck it fine take it and go තුම්පාරක් මොඩ මේ fail වුණා කියලා මූ මෙතන මේ සීට් එකක් අරන් ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න ඕන එකට ඉගෙන ගන්නත් නැහැ pretty much මූ පාස් කළාද මේ but for seriousness do you know what I have no clue I'm not gonna lie I don't so entropy has a scientific definition and but I exact definition එක මතක නැහැ නමුත්
entropy එකෙන් අදහස් කරන්නේ the tendency of our universe to be chaotic. Yeah. So then imagine then හිතපන් you have like a bottle of water, right? And you are like pouring it down. When the water hits the table, ඒ වතුර එතන ගුලියක් වෙලා තියෙනවට වඩා ඒක හැමතැන විසිරෙනවනේ. එතකොට අපි කියනවා ඒ වතුරට එක තැනක ඉන්නවට වඩා තැන් ගොඩක ඉන්න තියෙන possibilities වැඩි කියලා. Like probabilistically. දැන් ඒක dumb example එකක් නමුත් අපි probabilities දැම්මොත් වතුරක හැලුවා තැන් ගොඩකට යනවා. So it's the tendency of things to be not ordered. That's what entropy is. So when the universe started, Big Bang, blah blah blah, that's what happened. There was no entropy. Nothing was happening. The moment Big Bang happened, suddenly the entropy started playing a role. There's a lot of little particles going everywhere, and they are interacting with each other, creating more chaos, and that chaos is creating more chaos. And now suddenly we have people recording podcasts at 8:30 in the night, halfway across the world, and that's the result of entropy. So it just is a randomness. Yes. හැබැයි ඒක පොඩි නිකන් අර beautifulness එකක් තියෙනවා මට. මොකද it's like it tells me that everything is chaotic. Nothing really matters. Yeah, exactly. ඇයි දේවල් ගැන හිතන්නේ? ඇයි නිකන් ඔළුව කරගන්නේ? So wouldn't you argue that consciousness is the enemy of entropy, because as what consciousness is trying to do is put things in order all the time, like, you know, aragas as a species we have gotten really good at classifying things, right? Make a we can find, like, you know, I mean, isn't that like the opposing force? Like if you go like Eastern philosophy, is like the yin and the yang. Yeah, no, definitely. Then that's why entropy is even more important. මොකද ඔයා දෙයක් orderly කරන්න හදද්දි ඒක හදලා නිකන් තියන්න බෑනේ. You have to constantly maintain it. ඒ මොකද entropy will come and mess things up. ඉතින් ඔයා ගහක් පැල කරනවාද ගස් පෙළියට නම් එහෙනම් ගහ ඇදේට යන්න කලින් පොතු ගහලා ලී ගහලා ගහ ගෙලින් කරන්න ඕනේ. ගහට සත්තු ඇවිල්ලා එක පැත්තක් මැරෙනවා නම් ටක් ගාලා පොර දාලා මේවා කරලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ entropy is what like if you try to create order, entropy, that's when you see entropy. Yeah. That's so entropy is extremely invisible him baladi, like, you know, sometimes you have to bring it out by doing shit like it's always happening, but entropy එකේ අර කරදරේ මේක එන වදයක් කියලා හිතෙන්නේ දෙයක් හරියට orderly කරන්න හදුවොත් තමයි entropy එක ඇවිල්ලා ගේම ඉල්ලන්නේ. because entropy doesn't like things being in order. Like that's another example. Air, for example, air. So if you compress air into a small ball, they say that it's considered less entropic. Because there's less opportunities for the air to be in many places. So you make it smaller and smaller and smaller. At one point, all the air particles are going to be like super tight. They won't move anywhere. You can exactly say, "Me particle kidine me boli medana." Because ude anna daranne. You blow it up. Entire room has air. You don't know. Now you don't know where the fucking thing is. It's a quantum mechanic as well, I think. Quantum level එකට ඉඳන් entropy එක බලපානවා. ඒකනේ අර මේ electron එක පේන්නේ නැත්නම් මොකද හිමි. You don't know where it is. Like how fast or like. Yeah, you can't know both. You can't observe it. Yeah. පව ඉතින්නේ electron මාර ගේමක් දෙනවා, but දකින්න විදිහක් නැහැ. පව. ඔව් අපයි. දැන් තව අවුරුදු 500කින් විතර මේ scene ඔක්කොම ඉවර වුණාම වෙනස් වුණාම මොකද වෙන්නේ? Like, you know, somebody comes along and be like, no, that's not it, like, you know. But that's cute that you think 500 years is a long time for things to change. It'll change in 100, it'll change in 50. එතකොට සමාජයේ entropy වගේ scene එකක් තියෙනවද? Like, is there like හැමදේම තියෙනවා. Every system has entropy. Even like අපි දැන් software engineering ගැන කතා කරද්දී complicated software systems වල entropy කියලා concept එකක් තියෙනවා. දැන් අපි දේවල් මේ when we make things, release things to like production services, අපි හැමතිස්සෙම count කරන්න ඕනේ මේ system එකේ මොකක් හරි අපි වෙනස්කමක් කරනවා නම් entropy will come and mess things up. So you need to have like 5 different layers of defense to make sure that things don't go sideways. And it's usually not about preventing things from going sideways, it's more about catching it when things go sideways. So it's අපි අනිවාර්යයෙන්ම expect කරනවා මොකක් හරි කෙල වෙයි කියලා.
නමුත් අර ඒක අර එක්ස්පර්ටිස් එක එන්නේ මොකද්ද කෙලවෙන්නේ කියන එක අපි දන්නවා මේක කෙලවෙන chance එකක් තියෙනවා මේක මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා so that's any complex system has entropy. Again, yeah, when you make a set of rules, I think entropy just comes out. Then in the universe, entropy comes out because it's the summation of all physical laws. Like, you know, like if you take a particle and why it moves, where it moves, all of that is because physical laws. So it's the laws that creates chaos. That's kind of counterintuitive, right? Like, you know, why is laws creating chaos? But what we see as chaos is, in a grand scale, is order. Like, you know. Oh, what a city. It's blunt. But so what we see as chaos is grand order. Mata eka elaborate karma. So like I like to dig into so that. like you know the butterfly effect, right? Which is this, like, you know, stupid things like, yeah. Oh. So yes. like when a butterfly flaps its wings, a hurricane starts somewhere else. So how are we to say that a minute, like insignificant event of the butterfly is chaos, right? There's no meaning. Like, it's just like there are 1,000 other butterflies flapping as well, but there's this one particular butterfly's flap that caused that hurricane. So micro events control the macro event, which is order. Mehmai, I don't think I entirely agree. Yeah, I would like to. So that butterfly quote is it's mostly It's bullshit, yeah. So the micro event එකක effect field of effect එකක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවානේ. දැන් the air pressure change at a certain level becomes so diffuse that it becomes useless. It becomes part of the noise. එතකොට අපිට මේ directly එහෙම compare කරන්න බෑ. නමුත් there are ways you could, some people argue, දැන් ඔය simulation theory අනම් මනම් කියදී අපිට මේ මොකද්ද මේ මොන consciousද මේ අර හිතන්න පුළුවන් එක මොකද්ද කියන්නේ මේ self හිතන්න පුළුවන් එක ගැන හිතන්න බැරි වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ. අන්න ඒක වෙලා see the matrix is stopping me from talking about this. This is what's happening. Consciousness මේ consciousness සමහර කට්ටිය කියනවානේ අපි හැමදේම කොහොම program වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර big bang එකේ පළවෙනි atom එක හැදෙන එක ඒ trigger effect එකකින් ඉඳන් මම මේ වචනද කියන එකත් ඔක්කොම it's like you can trace it back to zero. එහෙම argument එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ අතින් බලද්දි butterfly effect එක valid කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. In a roundabout way. But that conflicts with my opinion, like that conflicts with the concept of entropy then once again. Because you are implying that randomness has order. But randomness by definition doesn't have order. But what if the property of randomness, like, you know, කියන්නේ randomness කියන්නේ chaos ජාතියක් නා. This is like saying only consistent thing I do is like being inconsistent. Yeah, exactly. I think, like, yeah, it's language that's limiting us from explaining the universe. It's not math, it's not anything. Like, you can, like, you know, show it in different way. But if you can say, that's why we created the word God, I think. Like, you know, everything that we don't understand is God. So in the aftermath of the scientific method and all that we created in the past 300-400 years, that word became universe. You know, everything we don't understand is the universe. Like, you know, it's the existence. So maybe, like, you know, the way God exists or the way universe exists is through chaos, which is type of order. I mean, yes. Yeah, you could worship randomness. I'd be down. I'll join you. Yeah. I think that's what science is. Science is the religion of randomness. Because the science is not, again, no scientist is 100% confident. All they know is අපි දෙයක් කරා අපි දෙයක් දැක්කා ඒ විදිහට තව දෙවලුත් වෙනවා. Yeah. Shape නේ. That's what they do. So that begs the other question. Why do we believe scientists? Like, why do we, like, you know, Tyson machan kila, like, you know, why do we become fanboys and, like, you know, like, why is that? Well, okay, there's two sides to that in my opinion. One side is obviously, you know, science has proven itself. Yeah. Science කියන එක බොරුවක් නම්
අපිට මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකකින් වීඩියෝ බලන්න විදිහකුත් නැහැ, ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් තියෙන විදිහකුත් නැහැ, අවුරුදු 40න් එහා ජීවත් වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. ඉතින් science has proven itself. So if someone comes along and who's been proven in themselves and done a lot of good things, you know, it's okay to worship that person, you know. Fuck it, you know, there's a track record. And number 2 is, you know, apita asa in the daddy, we like a good someone to like, we like a good daddy, look yeah. up to, like, I mean, I grew like the transition from a dumbass in A levels to like talking about science on the internet now was all because the daddies, like, you know, Richard Hawkins, Tyson, Sagan, like, you know, like all these figures was, but what if they're all wrong? Like, you know, what if in 100 years, like, you know, my grandson or whatever, like, looks up the beauty of the scientific method is that it's never wrong. It only explains, if it ever is proven to be incorrect, it's not because it's wrong, it's because it's only explaining partially. Yeah, makes sense. දැන් අර නිව්ටන් ගේ ෆිසික්ස් ඔය අයින්ස්ටයින් ගේ ෆිසික්ස් ඔය බලද්දී ඒ දෙක incompatible, but you scale down Einstein's equation to like earth level, suddenly they are equal to Newton's physics. එතකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද නිව්ටන් ගේ ෆිසික්ස් වැරදි කියලා? නැහැ. ඌ බලන් හිටපු පොඩි කොටසේ ඒක හරි. නමුත් there is a huge other area that he didn't see and that Einstein saw it. ඉතින් ඒකයි scientific method එක වටනකෝ. තාම ඒ property එක නැති scientific method එකෙන් ආපු result එක මම හිතන්නේ තාම අපි හොයාගෙන නැහැ. Because that's just how logically it works. Again, worst case scenario, it's like, oh, our measurements were wrong because our instrument was wrong. Again, ඒ වගේ තැනකට එන්න our පුළුවන්. perspective was wrong, but fact remains fact. Yeah. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ දැන් ඔය black කියන්නේ අයින්ස්ටයින් ආවා කියලා නිව්ටන් වැරදි වුන්නේ නැහැ කියන එක, right? Basically ඔයා කියන්නේ like Newton is still wrong. Oh, Newton ගේ precision එක අවුල්. Oh. Yeah. So same thing goes to quantum. දැන් quantum level එකට ගියාම දැන් හැබැයි දැන් හිර වෙලා තින්නේ එතන හැබැයි. ඒක හොඳ උදාහරණයක්. දැන් quantum level එකේ තියෙන දේවල් explain කරන්න හරි අමාරුයි. Yeah. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් අර දැන් ඔය the holy grail of science right now is to figure out a unifying theory. A unifying theory is a theory. දැන් Newton ගේ එකයි Einstein ගේ එකයි unified because when you scale up and down the equations work out. So අපි දන්නවා ඒක මේ universe එකේ law එකක් කියලා. ඒ වුණාට අපිට නිව්ටන් ගේ අයින්ස්ටයින් ගේ laws දාලා quantum එක explain කරන්න බෑ. quantum එකේ තියෙන උන්ගේ වෙනම equation set එකක්. So the holy grail right now is to figure out one set of equations that work for all 3 levels and no one really knows it yet. ඒ අර string theory කියලා scene එකක් තියෙන බහලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ string theories ලා කරන්න නූල් වලින් නේ රෙදිය මහන්නේ කියන එක නේ කියන්නේ නේ. අන්න හරි ඒක මේ රෙදි වෙලෙන්ද හොයාගත්තු එකක්. The fabric of space-time is created by strings. That vibrates at different levels. මේකට හොඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ ඔයා film cow follow කරනවද? It's an animation. Charlie the Unicorn කියලා there was a very old video I think. Yeah, so they wanna go to the candy mountain, Charlie. So ඒකෙම that's a fucked up video. මචං I grew up watching film cow. It's a crazy amount of weird humor. මේ දැන් මට තේරුණා ෆිල්ම් කවයි සවුත් පාක් බලලා තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. So there is a song called Night of Spatula Madness. ඒකේ මුළු string theory අරම ගැනම කියලා දෙන සින්දුවක් තියෙනවා. Like it's really catchy and you learn faster, like, you know. So ekata GUT එකෙන් කරන like the grand unified theory, that's like no guts no glory. Like, you know, කරන්න හදන්නේ කියන්නේ language එකක් හදන්න යනවා to explain it all, right? Basically that's what they are trying to do. So අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි තාම ඒ කියන්නේ අර බයිබලයේ තියෙන Tower of Babel කියලා කතාව. So they were ඉස්සරින් අමාරුව තිබුණේ to stack things high. That was our human thing, like, you know, we wanted to get close to God, like that was the thing. මේ ඒක පස්සේ කාලෙක දෙයියෝ කඩලා දානවා, like as Yahweh කඩලා දානවා because he believed, like, you know, like, people are becoming unified, their language is getting bigger and, like, you know, and ඒක පල්ලෙහාට මේව කරලා කඩලා දානවා, right? So ඒ වගේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන now we are stacking higher, we've gone to Mars, we've gone to, like, you know, we've gone places, we've seen shit, like, you know, we have a better view of the universe, so maybe use that data to, like, you know, bring it all down to F equals ma kind of equation, right? Like, you know, all the great ones are simple, like, you know, they are not way too complicated, like, you know, they are very like pop science level එකේ උගන්නන්න පුළුවන් දේවල් තමයි, because universe is in itself must be extremely simple.
like couple of laws, couple of elements, and like again higher elements හැමතැනම නෑනේ අර පළවෙනි 20 තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. So the universe is extremely simple. It's just we can't comprehend its simplicity. Yeah, I mean the existence of constants, Planck's constant, K, pi, K, why do they exist? Sorry. Right? What if it was like little bit different, or what if like different things needed different numbers, but why are constant work in a lot of other places? In a so ඔබ කියන කතාව හරිය. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඇයි මේ constants තියනවා කියන්නේ එහෙනම් මේක මොකක් කරේ pretty simple දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් constant එකක් හැදින්නේ ratio එකක් වගේ හිතමුද. එහෙනම් මේ ratios ඔක්කොම equal වෙන්නේ ඇයි? right? ඒ වගේ ඉතින් ඒක ඇත්තටම හිතන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඒක. දැන් ඒක තමයි ඔය grand infinite theory එක පස්සේ කට්ටිය එලවන්නේ. Because that's a big belief that is the case. But here's the thing, it doesn't have to be the case. Yeah. Nothing in the universe tells that it has to be unified either. Yeah, it's chaotic as hell, like, you know, so I don't know. අර multiverse theory scene එක අහලා දෙනවා. අර මේ there's like a legit multiverse. මාවල් එකේ හොයාගත්තකනේ. මාවල් එක අත්තට පස්සේ මුන් ඒක හොරකම් කරා මචං. මේ සයන්ටිස්ලා කියන්නේ කිසිම ඔරිජිනල් අයිඩියා එකක් නැතිව සෙට් එකක්. උන් කරන්නේ ෆිල්ම් බලලා YouTube බලලා එක ඔස්සන එක. ඊට පස්සේ outing ourselves. Yeah, so they are saying then you know, going back to the quantum level, when the Big Bang happened, according to the quantum theory, එක Big Bang යන්නේ Big Bang එනකොටක් හැදෙන්න ඉතින් කියලා. මොකද quantum කියන්නේ inherently random නේ. We don't know which particle. There was only a probability. If it's a probability, that means there's multiple states of it at a given point in time. ඒ කියන්නේ there could be another universe with a different constant. Exactly. ඒ කියන්නේ universe didn't start from zero. I always like to think the universe started from 1. අපි ගණන් කරද්දී බිංදුව 1 කියන්නේ නෑ වගේ. universe එක 1 කියලා මේ පැත්තට පටන් ගන්න. ඉතින් 2 කියලා තා පැත්තකට පටන් ගන්න. 3 like we had different lengths of so to speak. ඒ කියන්නේ 1 කිව්වහම ඒ කියන්නේ මට දෙකට වඩා මොකද 2 implies there's progress, right? There could be multiple ones. එක axis or like, you know, amount of the numbers between 1 and 0. Like there's so many numbers between 0 and 1, right? Infinite. ගණිතේ fail වෙලා ඒක දන්න අපි දෙන්නනේ. So exactly. So අපි සමහරට we are not that significant as there's nobody significant, I think. Everyone's just existing because something happened somewhere, because we just don't know when and where. We think again, we are not significant, because if we say we are significant, that means we are just a hubris, right? ඒක අපේ තියෙන පරතරකමට අපි කියන්නේ අපි තමයි මේ universe එකකින් එකම ජාතිය. නමුත් like statistically there could be like thousands, if not millions, of other advanced alien species that had exact same way of evolution, same biological conditions, same chemical conditions. Could have happened. There could have been different chemical conditions that spawned different kind of creatures. So really nothing makes us special. Zoo, I don't know whether it's called the zoo theory. කොහොමරි මේකේ theory එක that we are still like vermin, like, you know, we are not significant enough in the intelligence scale. Like there's a long way to go. I mean, if you think about it, we've recently only realized now we can make rockets, but like there can be other people like other beings. Species. Beings. Beings is a better word, like, because we don't know, like species has the connotation that it's about creatures. I'm not saying creatures. They are like Star Trek my original series එක වල ඉන්න කාලේ. I love it. It was cheesy as hell. ඒකේ මචං energy beings ලා ඉන්නවා. They are not aliens in the sense උන් අර පරණ video effects වලින් දාලා පෙන්නනවා මෙහෙම කියලා. creatures ලා ඉන්නවා. creatures are more උන් වලි වලට කැමති, උන් ගහ ගන්න හදන. beings, they just like to bully people, like, you know, like ඒක උන් නිකන් next level එකේ ඉන්නේ. they can create reality. ඒක එක සැරයක් කොහොම එකක් පෙන්නලා ඒ being කෙනෙක් පෙන්නන අපි හිතනවා මුහුණ ගේම් එකක් කියලා. උගේ අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා අරන් යනවා මචං. It's a kid. It's basically a kid having fun with the spaceship crew. Like, so God. ඒක එළිය ඇති. Like, you know, ඒක අනිවාර්යෙන් ඇති. Like, you know, we are just අපි දැන්
අපි පාරයද්දි හකරල්ලෙක් දැක්කොත් අනේ මේ හකරැල්ලෙක් මචං අපි බල්ලෙක්ට ඒක කරයි පූසෙක්ට ඒක කරයි ටිකක් ලොකු හස්සෙක් වගේ කරොත් අපිට ඈත ඉඳන් බලන් ඉතින් but හකරැල්ලෙක්ට you're not gonna bend over backwards unless you are really into හකරැල්ල for some sexual reason or something I don't know. It doesn't have It doesn't. Why did you say sex? I don't know, I wanted to spice up that sentence. No, that's true. That's true. Oh, හකරැල්ල Yeah, ගැඩවිල්ල. we don't care. අපි සමහරට ස්කේල් එකේ හකරැල්ල ගැඩවිල්ල වෙන්න ඇති තාම. So that's why තව අවුරුදු 500ක් ගියාම බලන්නකෝ. යෝධ හකරැල්ල එක යනක අපිවත් දන්නේ. එතකොට තමයි sexualness එක මතක් මට එක සැරයක් concept එකක් ආවා like space dragons, like you know I was kind of like in a good state of mind. Space Like dragons. they travel through space, they're like massive. අර Star Wars කියන්නේ මට හිතන්නේ Empire Strikes Back ද මේ අර Millennium Falcon එක යන්නේ asteroid එකක් ඇතුලෙන් and they realize it's actually they're inside of a big worm. ඌ එළියට පයින්නවා. ඒකේ මට හිතුනේ like ඒ වගේ like it goes around eating planets, like you know it's such a huge being. මේ dark matter කියන්නේ උගේ කක්ක තමයි dark matter. Must have been some good shit. No, it's just I mean I like write stories, so like you know Depending on the scale of it, there's also like a density issue, right? You in universe you can't have something larger than specific. Square මොකක්ද rule කියලා නේ එකට කියන්නේ like now why don't we have ඒ කියන්නේ මේ universe එකේ ඊට වඩා ලොකු object එකක් තිබ්බොත් gravity එක නිසා it will collapse onto itself. it's a So there's magical a limit. being, but it doesn't create mass. It's the mass is zero. It's somehow like you know, like it's just a big animal. ඒව හොඳයි Star Wars බලන්නේ. Or Transformers බලන්නේ. I don't get it. Like you know, they are in an alien planet, but they are like robots and like you know vehicles that like you know you see on the road. But I really love Transformers. නෑනේ Transformers එකේ උන් කියන්නේ they gave the vehicles to us. එහෙම සීන් එකක් නෙවෙයි. එහෙම සීන් නැත්නම් උන්ගේ. ඒ උන් තමයි මේ වාහනේ කියන concept එක මනුස්සයන්ට introduce කරේ. So then they retain the full rights to the original what a vehicle is. It came out of Japan, so we never know much. Like you know, it can be real. Yeah. All spark is real. All spark is the only truth. අර මේ there was a Rick and Morty episode මේ අලුත් season එකේ මේ dinosaurs come back to Earth. So turns out they were an advanced species. Then they discovered space travel and they just like ඕල්කාපාත එනකොට උන් දැකලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 500 මිලියන 500ක් විතර ගියාට පස්සේ දැන් they are returning back to see what's happening and they see like humans doing dumb shit and it goes on. But yeah, it's a similar concept. We are all looking for daddy, but we don't know who daddy is. Like you know, there's always a bigger daddy out there. Like you know, there's always a bigger daddy out there. That's good. That's a t-shirt quote. That's a t-shirt. Yeah, BuntCast merch. Click the link below. That was a good conversation. We talked about. Yeah, very interesting. So meanwhile, we are here inventing virtual reality classes so that we can watch porn while we are on the subway. How are we not talking about that? Like you know. I mean, අපරාධ episode එක miss උනේ උනේ අපිට Apple invention එක ගැන කතා කරන්න බැරි වෙච්ච එක. I don't know, what are your thoughts? I'm very excited. Really? I'm super excited. මොකද මේ for two things, right? One is there's gonna be some people, but Apple is a very rich company with a very rich history of creating really good products. They can change it instantly. They can change it instantly. Whatever they are gonna shit out from their big gaping mouth, it's gonna be good. Number two is actually innovative. මොකද මෙච්චර කල් VR systems වල VR and AR mixed reality systems වල තිබ්බ limitation එකක් තමයි input එක. දැන් කොහොමද අපි control කරන්නේ? දැන් එතකොට controller එකක් අතේ තියෙනවා. ඒක උබන්න ඕනේ, ඒක මම charge කරන්න ඕනේ, ඒක ප්‍රශ්න ගොඩක් විතර. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද එළියේ කියන්නේ මම මේක දාගත්තට පස්සේ මගේ වටේ ගෙදර ඉන්න මිනිස්සු එක්ක කොහොමද මම interact කරන්නේ? ඒකත් unsolved ප්‍රශ්නනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මං ගාව VR system එකක් තියෙනවා මේ PlayStation VR එකක් මේ PS4 එකට ආපු එක පරණ එක. ඒක දැම්මහම ආතල් මට ඊකට දාලා ගොඩක් වෙලා ඉන්න බෑ. කවුරු හරි කෙනෙක් කළා මට කතා කරනවා, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ගෙදර බෙල් එක වදිනවා, පාරේ බල්ලෙක් බොනවා. හරිම
annoying. Yeah. It could also be my personality. Like I want to always like see what's out there and things like that. No, I think it's a common thing, Machan. Like, we want. Yeah. It's a common thing. It's Yeah. a common thing. It's a barrier. Yeah. It's a barrier to entry. Yeah. To VR. I think මං හිතන්නේ Apple ඒ දෙක හොඳට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. මොකද Apple ලාගේ transparency mode එක. ඒ කියන්නේ උන්ගේ headset එකත් තනිකර blacked out. It's not see. Yeah, because it's a camera that's have enough reflecting your eyes. අන්න ඒකයි. That's exactly. ඔයාගේ මූණ ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා ස්ක්‍රීන් එකකට මේ headset එක ඉස්සරහා දෙන්න. දැන් කවුද එහෙම දෙයක් ගැන හිතන්නේ Apple අරගෙන. That's true. මම වීඩියෝ එක බලලා ඒ කෑල්ල දැක්කම I was like, okay, that's next level, but the real barrier to entry to this one is the price, machan. That's insane. මෙහෙමයි මචං. This is a developer kit. You have to understand it. This is not a consumer grade product. Okay, that's true. Yeah. That's you gotta come to terms with it. They showed it in the WWDC. It's Apple's worldwide developer conference. They did. It's not the iPhone conference. They made it. දැන් Apple ලගේ මේ Apple Silicon කියන්නේ M1 series එක introduce කරද්දි උන් M1 introduce කරේ Mac Mini එකක්. Okay. That was the first M1 device you could buy. But do you see anyone with an M1 Mac Mini? No one bought it because it was crazy expensive. It was meant for developers to buy, play with it, build some apps. ඊළඟ අවුරුද්දේ MacBook එක. And that's what everyone got. So you are saying like next year, this time we'll be talking about like how it's affordable and there's like different models you can buy. Oh, it's not going to be affordable. It's one of a kind device. It's one of a kind. When I say one of a kind, it's 5,000 fucking patents in it. So it's going to be very unique. So unge technology list ekade, there's a lot of cool things they have done. The main thing that stood out to me was the eye tracking. So unge technology එකක් තියෙනවා. දැන් Google එකේ ඇතුල් පැත්තේ they have infrared cameras. And they are constantly monitoring your eye movement. දැන් මම අර කලින් කිව්වේ ගොඩක් VR system වල අවුල තමයි input එක දෙන එක control එක අතේ තියෙන අරගම එක ප්‍රශ්නනේ. ඔයා මේ headset එක control කරන්නේ as වලින්. ඔයාට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඔයා ඒක දිහා බලනවා. ඒක දිහා බලද්දී the system is so powerful that it can predict your eye movement. Like ඔයාගේ ඇහැ move වෙනවනේ. ඌ දන්නවා මේ muscle එක මේ වෙලාවට activate වෙලා මේ speed එක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ මෙතන කියලා ඌ දන්නවා. It knows where and what you're looking at before your brain registers what you're looking at. So a lot of people who tried it, all the journalists, they are saying it's magic. It is magic, yeah. It is magic because it acts faster than your brain. It knows what you're looking at before your brain knows what you're looking at. I think that itself is revolutionary. All they have to do is just downsize it a bit. But like when the smartphone came out, when the tablets came out, we were all like, this is not gonna be like adapted to the real world and like shit like that, right? But they got like absorbed into society really, really fast. So I think like if you give the freedom to people to like wear something and be in a different world, like, you know, then can imagine how it'll transform working. Like you can just put the headset on anywhere on earth. And ඒක තමයි මේ අහන්න ඕනේ මචං. පටන් ගද්දී when we started the podcast, we shat on Zuckerberg a little and we said Meta is dead. So but now that Apple is like, you know, creating the computing for it, will it pick up again? Meta ගේ investment එක තාම එහෙම තියෙනවා. So if anything, what Apple did is like it's a big fuck you to Meta. එතකොට මම Facebook stock ගන්න එක කමන්නේ නැද්ද? That's a discussion with your financial advisor, Machan. Yes, Machan. No, I'm not a financial advisor. All opinions are personal. I take no liability to anyone who's facing losses. Buy NVIDIA. Yeah. Buy NVIDIA. That's like if like I don't know. Like they'll crash, but they'll like, you know, they'll recover very fast. Like, you know, they'll keep it going. I don't know. Yeah, so tell me what's NVIDIA doing? Mama එහෙම දැක්ක, but I didn't see a lot. Like, you know. NVIDIA කියන්නේ මචං, so everyone knows NVIDIA to be the graphics card manufacturer, right? GPU ඉස්සරින් තමයි graphics technology innovations කරා. තමා මචං මේ pixel shaders කියලා තියෙනවා graphics වල concept එකක්. මම ඇත්තට මේකේ expert කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් basically programmable shaders කියලා
කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා graphics වල. ඒ කියන්නේ මේකේ ඒක අතන සිම්ප්ලිෆයි කරොත් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම දැන් graphics process එක GPU එකක් කියන්නේ process එකක් නේ. නමුත් ඇයි ඒ process එක CPU එකයි CPU GPU කියලා අපි වෙන් කරන්නේ? ඒ වෙන් කරන්න හේතුව තමයි GPUs වැඩ කරන විදිහ CPUs වැඩ කරන විදිහ වෙනස්. GPUs හදලා තියෙන්නේ ගොඩාක් calculations parallel විදිහට solve කරලා එක උත්තරයක් ගන්න. Okay, that makes sense. Whereas CPUs are optimized for like sequential instructions. හරිද? දැන් ඉස්සර කාලේ ආපු graphics processors තිබ්බේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා හරි මේ අපි calculate කරන්නේ මේ විදිහයි. ඔය අපිට මෙහෙම instructions එවන්න අපි ඒ calculation එක කරලා දෙන්න. Right? But NVIDIA they came up with something called programmable shaders. ඒ කියන්නේ ඔයා developer කෙනෙක් විතර ඔයාට කියන්න පුළුවන් මගේ graphics මේ pipeline එකේ මම apply කරන මේ effect එක මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ඒක write කරලා ඔයාගේ graphics chip එක ඔයා program කරනවා. එතකොට වෙන්නේ game එක හදන game එක artist ලාට තියෙන්නේ කෙලින්ම ඒ program එක refer කරන්න විතරයි. Instead of sending like a whole thing of how to do it, they just say I want to apply this shader. So then shader write කරන්නේ උන් වෙනම ඉන්නවා, ඒවා use කරන්නේ උන් වෙනම ඉන්නවා. එතකොට උන්ට independently ඒක develop කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි breakthrough එක. So anyways, long story short, NVIDIA ඒක introduce කරා තමයි it took the entire industry by storm because it was a really good technology and they became the graphics company. ඔහොම ඉන්නකොට AI started becoming a thing. Okay. And this is like I think 2010 ඒ වගේ කාලෙක නිකන් baby stages of AI neural networks වගේ දේවල්. Neural networks හදන engineers ලා scientists ලා mostly ඒගොල්ලෝ engineers ලාත් නෑ so that's a scientific field. They discovered that the way they calculate the neural network operations it's a parallel computation. It's a parallel computation that splits, joins. What does that look like? That looks like a graphics processor. They started writing shaders, but they were actually AI like neural network code. Okay. So it's not because at the end of the day, Kukul sayangoli never. It's at the end of the day they're all binary. You could send any data and get any data out. It's not. sorry. Keep. It's not a fixed thing. It's not for art. It could be anything. So they discovered they could repurpose it. So what NVIDIA below, we have stumbled upon a gold mine. Right? Like this thing can work for gaming, this thing can work for other computations. And then they decided to like branch out to another industry, like new industry called GPGUs. General Purpose Graphics Processing Units. Okay. ඒවට පුළුවන් දැන් graphics කියන කැලේ උන් ටික හලලා මේවා general purpose computers මේවා just optimized for different types of processing. ඉතින් එදායින් පස්සේ NVIDIA became like this double-headed company where one part of it is gaming, the other part of it is research and AI. ඒ කාලේ ජෙන්සන් තමයි CEO. හැමතිස්සෙම උගේ scene එකක් තියෙනවා. Every media appearance he shows up, he wears a leather jacket. I don't know, crazy Taiwanese guy. That's his thing. So where are they based? He wore his where are they like? Taiwan, I think. Okay. I'm pretty sure it's an American company, but I don't know. AMD is Taiwan, right? AMD. Lisa, so I think so. Ne, the big companies are Taiwanese, but yeah. So now they're AI. So now there's a massive amount of NVIDIA that is dedicated to AI computing. So they make those monkey wage general purpose AI chips. AI chips can anything. There's like graphics chips, but optimized for AI computations. They make data center networking things. ඒ කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රශ්නයක් ආවා. There was a physical limitation of how powerful you can make a chip. Okay. So then they decided to make like multiple chips and join them together. ඔයාට මතකද SLI කියලා scene yeah. You can plug graphics දෙකක් එකට plug කරන්න පුළුවන්. Yeah. They plug කරන්න, but it never worked in gaming side, but it was a huge hit on the AI data center side. මොකද එතකොට you can combine the powers. then ගොඩක් කලාට companies පටන් ගන්නේ chips දෙකක් අරගෙන ඊට පස්සේ උන්ගේ business එක නැගලා තව chips දෙකක් ගහනවා. එතකොට it lets you expand. So that's always a good thing in business. Now they have like imagine SLI but over the network. ඒ වගේ systems තියෙනවා දැන් ඔය chat GPT architecture එක මම දැක්ක මේ YouTube එකේ දාලා තිබ්බා මේ Microsoft ලගේ මේ වීඩියෝ එකක්. If you guys are interested, just look it up because that's actually fascinating. Chat GPT architecture Microsoft කියලා ගාලා බලන්න. මේ උන්ගේ තනිකර තියෙන racks ඔක්කොම තියෙන graphics cards.
මේ NVIDIA ලගේ ඒවා උන් කනෙක්ට් කරන්නේ network එක කරා. They have like a 100 gig network and all the graphics cards are connected via I think it's called InfiniBand or something. So it's very fascinating, fascinating. But anyway, so that's what NVIDIA does, and there's a fuck ton of money, and they are the market leader. Unge level එකට ගහන්න වෙන මොකෙක්වත් නැහැ. At least right now. So any AI application you see, it's going to be using some form of NVIDIA chips. Tesla cars have NVIDIA chips. ChatGPT is obviously powered by NVIDIA. And gaming industry market එකේ වැඩිපුරම NVIDIA. I think මම වගේ ගොම්බූරුව තමයි AMD කාඩ් දාන්නේ. ඉතින් එහෙමයි AMD නරකයි කියලා කියන එකත් හරි නෑ. Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series ඔක්කොම AMD chips වලින් ගන්න. But they are on a different market share kind of a thing. Dude, so these graphics cards that NVIDIA makes, they still need to plug into a computer, and guess what brand of CPU those computers are running? AMD. Because AMD CPUs are like way better than Intel ones. More efficient, more cost efficient, and more performant and more scalable. ඉතින් ඒක නිකන් අර AMD NVIDIA අපි ගහමරා ගත්තාද ඔක්කොම යාළුවෝ තමයි එකම data center එකේ ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ එකම chip එක දෙන්න දෙපැත්ත. But marketing වල අර us versus them කියන එක පට්ටේට වැඩ කරනවා, right? Like why people like the මතකද Android Apple ආපු කාලේ තිබ්බ යුද්ධේ, like you know it was bad, everyone was like both side has like toxic fanboys and girls, like you know කියන්නේ දෙපැත්තෙම හිටියා. But now they have realized, you know, I think you know it's so good, this is so good, but out of the war we got a better product. දෙපැත්තටම හොඳ product එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අන්න එකයි ඒකේ දිරන්නේ අපි ඇත්තටම companies ගහගත්තට අපි ලව්වා. At the end who wins? It's the consumer, because we have a better product now. Yeah, for sure. Anika me competition is always good. So we should never say no to competition. Me Apple lage ඉතින් මෙහෙම Apple අර අපේ jobs ලොක්ක හිටපු කාලේ නම් they were really good at innovating. But once කවුද උන්ගේ නම? I forget his name. Tim Cook ආවට පස්සේ he's really good at making things better than innovating, I feel like. ඔය වලිය ටිකක් ඩෙඩ් උනේ මං හිතන්නේ ඒක නිසා. මොකද දැන් ඒ කාලේ Apple ඇත්තම කිව්වොත් I feel like early Apple people are pretty obnoxious. Yeah. I'm not gonna lie. I use Apple, but everything I have is Apple, so I have the license to say this. I think early Apple people are pretty obnoxious, and ඒක එහෙම වෙන්නේ මං හිතන්නේ අර පොඩි පරත්තර සීන්නක් කාර Steve Jobs කියන්නේ දෙවි කෙනෙක් ගාවට දාලා ඔය එහෙම කරා ඉතින් ඔය අමුතු රෑල් එකක් ඒක I'll give him that, but I don't think I'll go beyond that. මේ අනිකෝ ගියාට පස්සේ ආපු Apple products එකක්වත් එහෙම ඒ level එකකින් හැදුච්ච products තිබුණා. But they were really good. There was no iPod Touch, you know, like when that shit came out, like you know that shook the. I got one and මට තාත්ති ඒ කියන්නේ දැකලා අරගෙන ආව එක, because he was like you should see this world කියන එක. And I was like, what is this? Like, what are apps? What does that mean? It's a computer? Like, you know, I mean, I can take I can view pictures, I can browse the web on like a tiny thing. It was not the best, but it was so innovative. Like, nothing. Yeah, innovation got again passe thing. It's just Namuth Apple has gotten really good at getting something that already exists in a shitty way and making it really good. Yeah. Like Apple Watch එක ආවේ එහෙම, AirPods ආවේ එහෙම, එතකොට iPad එක එහෙම ආවේ. So that's why I have high hopes on the Apple Vision. They are not afraid to submit the quote unquote first draft. Like, you know, they are ready to like let people see a half-made product, but no, but my point is that they are not afraid to look at something that already exists in the market in a shitty way and try to like have their spin on it. That spin might be a hit or miss, but generally I feel like with Tim Cook they somehow make it work. They iterate, they make it work, and they improve. Not oh my god, this is a revolutionary mind-blowing product කියන එක දැන් නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් නෑ. උන් කරන්නේ තියෙනවා අරගෙන charter එක හොයලා මේක charter අපි මේක හදලා ගමු කියලා හදලා ගන්න. Microsoft නමුත් all the power Microsoft hardware වගේ. Like remember the Zen player? Microsoft hardware. Remember Zen player? But Zen player එක මතක නැද්ද? They tried to compete with the iPod and they failed miserably. Like it was a time when remember MP3 players එලියට එන්න එක. Zoom. No.
Zen නෙවෙයි, sorry my bad, like, you know, Zune it terribly failed, and then they tried to do Windows Mobile, which was a really good system, but it didn't catch on for some reason, like the whole tile thing didn't work, but now everyone's using උඹට තිබ්බද Windows I Mobile love phone? Windows Mobile. It was මටත් තිබ්බ එකක් Nokia එකක්. I had a Nokia, I had several Windows phones because I loved it that much. Yeah, I had one. I really liked it. I really wish it and was then there, they made Nokia made a series called Lumia cameras, like 40 megapixel cameras, like back in like 2015-14 wage, and they were so big, and they really try, but they can't do what Apple is doing ever. Like, that's just, you know, I don't know. මම හැමතිස්සෙම හිතන කියන්නේ Windows මේ machine එකකුත් ගහුවා නම් it would be a giant fail as well somehow, like, you know, they fuck it up somehow. Yeah, it's hard. It's hard. Again, at a certain point, money stops mattering. Yeah, definitely. Again, it's not a problem you can solve with money. ඒකට අර you have to build a culture, you have to build, like, I don't know, දැන් Apple ලගේ අනිත් එක තමයි network effect එක, right? දැන් Apple ලෙවුන් they could release a turd and people will buy it. Like, people will be like, I'll just get it because it's Apple and it's compatible with my fucking watch. I should get it, right? That ecosystem and network effect එක තියෙනවා ඉතින් ඒක මාර powerful portion එක. That's why you will never go wrong buying Apple stocks. මගේ not a financial advice. මට අල්ලලම ගිය Apple product එක Apple TV. I'm not gonna lie. Like I used it last year to watch Foundation, and they had nothing. Like, it was the whole library was pretty much empty. And now most of my favorite shows in the world right now comes from, you know, Apple TV, because like you introduced me to me. It's somehow grown up. The content is very matching my age. Like, whereas Netflix and I don't know others like Prime is like this all having library. It's everything is there. It's very chaotic. But the bouquet presented by Apple is much better. It's quality and not quantity kind of vibe. So it's pretty good. Apple TV, you know, there's an Apple TV hardware. So they sell a box I've seen. called Apple TV as well. And that thing is also one of the best media players you can invest in there. If you are ever in the market to buy something that is like a media player, නිකන් අර YouTube එක නම්මනාගේ බලන්න ඕන එකක්, Apple TV is a very good choice because it also integrates with the rest of your ecosystem. You could be wearing your earpods on your phone, listening to music. You go sit down in front of the TV, turn on the Apple TV, and boom, it goes to your ear. You don't even do anything. Magic. The ecosystem, man. Next level shit. Oh yeah, 100 ගිය අරත් මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ, like, what was your first system? Like, what was my first system? අම්මට හොඩ. මට මතකයි Pentium 2 එකක් තිබ්බා. Pentium 2 MMX like 200 and something megahertz. It was fun. තාත්තගේ කම්පියුටර් එක මට කියන්නේ ඔයා අහන්නේ මං පළවෙනිට මගේම කියලා තිබ්බ සිස්ටම් එකද මම පාවිච්චි tell me both I'm interested. Okay, well, I guess the first system I had මම පාවිච්චි මට දවසට පැය දෙකක් use confirmation තිබ්බ සිස්ටම් එක තමයි Pentium 2 machine එක. තාත්තා එකට Windows 95 දාලා ඒක අර ඉටිකොල එක වහලා තියන්නේ ඒක. ඒක මට හොරෙන් ගහන්න බෑ. ඉටිකොල යන සද්දේ ඇහෙනවා. කම්පියුටර් එක ගහනවා නෑ right. So I had මට දැන් මතකත් නෑ බං මේ බ්‍රෑන්ඩ් අර තඩි ස්පීකර් දෙකක් තිබ්බා සුදු පාට මල්ටිමීඩියා එක. ඒක ඕන් කරා. ඒක ඕපන් කරාම සද්දයක් කරනවා පොඩි කෝල් එකක් එද්දි චුරුච් ගාලා. එහෙම සිස්ටම් එකක් තිබ්බා. අපේ ගෙදර කොහොමද කම්පියුටර්ස් තිබ්බම පොඩි කාලේ ඉඳන්. මොකද අපේ තාත්තා ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රපයා නම් මනම් කළා කම්පියුටර් කියලා නම් මනම්. So I was messing with them all the time. ඊට පස්සේ there was a time in my life where I was not allowed to use computers, apparently, because I was using too much time, spending too much time with them. එතකොට මම කරේ ඉතින් යාළුවන්ගේ ගිහිල්ලා එහෙ පළපදියන් වෙලා උන්ටත් වදයක් වෙවි. උන්ගේ ගෙවලින් කකා බිබී ගේම්ස් ගහපු එක තමයි කළේ. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුදු 5ක් විතර මම ජීවත් වුණා. That's interesting. ඊට පස්සේ මට මේක no one will believe this, but I never had a system for myself until I started university. I started making money and bought a computer for myself. Okay. That's interesting. My dad is a computer guy. He knew that I don't need a computer. වඩුවගේ ගෙදර පුටුව නෑ වගේ. වඩුවගේ ගෙදර පුටුව නෑ වගේ තා.
එයා දන්නවා මගේ කිසිම වැඩකට මං කියන තරම් කිසිම කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. I mean yeah මේ programming මොන හරි يعني educational දෙයක් කරන්න ඕන කිව්වොත් කම්පියුටර් එක දෙන හා පාවිච්චි කරන්න කියලා. Not to yeah. Oh no, he's very against gaming. Okay, that's interesting. It was like it was like a banned word. Game CD එකක් ගෙදර දීලා අහුනොත් වෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. වැලක් මාට්ටනොත් ඉතින් වෙලාවකට. එච්චරට අවුල්. They were like super strict on it. Internet හැම internet was banned. Yeah. But I think I somehow did all of them. And now I work in gaming, so he really can't do if you about it anymore. කරන්න ඕන එක කරනවා මචං, like that's the thing. Oh, maybe that was how how I was motivated, right? Me කොහොම හරි කරන්න ඕන මොකක්ද මේක adversity is not but so the first system I had for myself, like I said, was during uni. So that was like 2010 11 mage private that was a laptop. Okay මොන වගේ මම ඉතින් ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් හැම කරලා කීයක් හරි හොයාගෙන මේ ගන්න පුළුවන් හොඳ මේක ගන්නවා කියලා ගිහිල්ලා ගත්තා i7 laptop එකක්. ඒ මගුල මසන් විනාඩි 10 පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඔය හීට් එක ගෙනියන් ගලා ඔෆ් වෙනවා. How are we not talking about this? How shit laptops used to be? Like they were කියන්නේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම වැදුනත් ආරි හાર્ඩ් එක ඉවරයි. බඩු තමයි ඉවරයි. ඔන්නෙලා තියෙදි පොඩ්ඩක් ඇද වුණත් කී ඉවරයි. හાર્ඩ් එක කියයි. මම හાર્ඩ් මාරු කරලා ඇති උනේදී so many, because I'm a very careless user as well, so I've changed so many hard disks. It's insane. මොකද ඒ කාලේ තිබ්බෙත් spinning hard drives නේ අර පොඩි 3.5 inch spinning එක තිබ්බේ. ඒවා you are never supposed to move them around when these fuckers put them in laptops. And overheating it. overheat වෙනවා කියන එකේ හොඳ මේක gaming laptop ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒ දවස්වල Alienware තමයි ලොකුවට තිබ්බේ right? But again gaming නැති වුණාට high performance ඒවා තියෙනවානේ. high performance ඒවා ගත්තාම ඒවා රත් වෙනවා බලන් ඉද්දි like ඉතින් මට උනේ එක තමයි මම ගිහලා කොහොමද ගෙවුවා best laptop to buy 2010 කියලා ගෙවුවා මේක හොඳයිනේ i7 mobile chip නේ හරි කියලා දැම්ම on කරා it has shittier performance. Like an i3 would perform better than the i7 laptop version because it heats so much it gets throttled down to like 1 gigahertz and it's unusable. Yes. So yeah, laptops were very shitty. Have they? Really good. They're really good. Yeah. I guess I think that's the first early adopter fee. There is definitely. But then the theme of this conversation is that, like that, like in the beginning everything's shit, but over time, because of entropy, things like fall into the right place. Like, No, the entropy is the opposite of that. Shut up. See, that's entropy. I'm fucking with your conversation. තව ටිකකින් වාලේ කඩන් ගන්නොත් ඒකට entropy තමයි කියන්නේ. වාලේ කඩන් වැටීම. අයියෝ. but මේ දැන් මොකක්ද යූස් කරන කම්පියුටර් එක? මමද? ආගේ පළවෙනි මැෂින් එක තාත්තා ගෙනාවා නෑ මට තිබ්බ Windows 3.1 එක. It was not even Pentium, it was older than that. 386 කියලාද කොහෙද මම හිතන්නේ processor එකට 386 එකක් තිබ්බා. I had one. It was really old. That is Windows 3.1. So I learned how to use the terminal like DOS. I learned DOS. මට grade 3 වෙද්දි මම DOS හොඳට දන්නවා ෆයිල් හොයන්න හදන්න. I could do a lot of things with DOS. I really loved it. Yeah. මේ ඊට පස්සේ IBM Activa එකක් තිබ්බා. That was a Pentium one I think. ඒකේ Windows 98 තිබ්බේ. It was a really good computer. මේ Winamp එහෙම දාලා සින්දු අහනවා. Windows 98 වලනේ අර themes තිබ්බේ. අර කොහොම හරි කොහෙන් හරි CD එකක් හම්බ වෙලා ඒකේ තිබ්බා ගිලියන් ඇන්ඩර්සන් ඒ කියන්නේ X-Files එකේ ස්කලි මේ ඒ ගෑණි කියන්නේ like she's like wearing something provocative theme එකක් තිබ්බා මම ඕක වැරදිලා මැෂින් එකට දාලා ගුටි කෑවා යක්කෝ අයියෝ it wasn't my intention. I really liked it. I thought ස්කලි නෙමෙයි like it wasn't anything. මම පොඩි මම 10ක්වත් නෑ මට මම හිතන්නේ 9ක් 10ක් කාලේ කොහොම හරි උඹ ඒ කාලේ X-Files බලලා? Yeah, like රැට බාගෙට බලලා මම දුවනවා නිදියනවා ඊට පස්සේ මට වර කර බය වෙන කෑල්ල ආවට පස්සේ මම යනවා like බය වෙන කෑල්ල රැත්නේ යන්නේ ඉතින් මේ අපි රෑ වෙනකන් ඇහැරන් ඉන්න පොඩි කාලේ. So then තාත්තිට ඉබමච කියන්නේ ඔෆිස් එකක් කරාම රන් කරපු නිසා like he started this VoIP software to talk to like
for Sri Lankans to call other countries and diaspora එකේ උන්ට ලංකාවට කතා කරන්න පොඩි මේක පටන් ගත්ත development thing. ඒකේ server එක වගේ එක තිබ්බේ අපේ ගෙදර. So I ran the thing. Like, I had a T1 line, I think. I had like a very fast. I don't know whether it's T1. I think it was T1. Lease line. I learned a lot about TCP/IP and like got a networking shit. That's fascinating. Yeah, it was really fascinating. Like ඊට පස්සේ computer නැති කාලයක් තිබ්බා. Like from like for a while it was වැඩේ නැවතුණා. It didn't pan out because like that's like unheard of, like weird kind of shit for Sri Lankans, right? Way ahead of way ahead of the time. That was 2001-2, so that was way ahead of its time. ඊට පස්සේ වශයෙන් තිබ්බා පොඩි කියන්නේ Pentium 3 ද කොහෙද නෑ Pentium 4 මට මතක නැහැ කොහමද Windows ME තිබ්බේ Millennium Edition. It was somewhere මලම චරාවක්. ඒකේ මම ගහන්න බැරි ගේම් ගහන Tomb Raider. I love Tomb Raider for so many reasons. It was a young boys need to be with an adventurous woman, like like Lara Croft. yes. Crucial in development, very crucial. Yes. ඊට පස්සේ අක්කා යුනි ගියාට පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකක් ගත්තා. That was like මට I series නෙවෙයි. ඒක අක්කා රට ගියාට පස්සේ මම ඒකේ මස් හැම යනකම් මම පාවිච්චි කරා. ඒක the first one. Then I got a laptop in තාත්තා යුනියද්දි මම තාත්තට දීලා laptop එකක් ගත්තා. Dell XPS එකක් ගත්තේ. ස්ටුඩියෝ එක. ඒක හොඳයි. good laptop. It was a good laptop. Yeah, it's a top of the line. මට XPS දෙකක් තිබිලා තියෙනවා. දෙවෙනි XPS එක there was like a long period in history where Dell XPS was like the only good laptop you could get. එහෙම නැත්නම් Alienware and Dell are the same company, so it's the same thing. දෙවෙනි XPS එක කරනකොට I was like fuck it, I'm done with laptops and I moved to 2012 මම මාරුණා to a PC. I used that ඒකේ මේ CPU එක තාම අපි පාවිච්චි කරනවා. 4th gen Core i5 එක. ඒක මේ ගිය අවුරුද්දේ තමයි අපි පාවිච්චි කරගෙන නැත්තේ. We still use that computer but it was there. But මේකේ නම් මට මම හදිසියෙ හදපු මැෂින් එකක් දැන් පාවිච්චි කරන එක. I don't even know what's in it. Like I don't remember anything. I just like it works, so I don't care. Yeah. But I think a lot of people discount the fact that you can reuse your old computers. ඉන් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගොඩක් අය හිතන්නේ නැහැ දැන් මේ ඔයාට ඒකට movies දාන්න පුළුවන් home theater PC. Yeah, say I do that. VoIP service එක පටන් you can run a lot of shit from there. Like මාගේ there is a lot of things you can do. විසි කරන්න එපා. laptop එකක් වුණත් ඒ ගොඩක් අය display එක ඇතුළේ laptop තියෙන ඒවා functional 100%. TV එකට ගන්න මගේ තියෙන්නේ display එක ගියා. TV එක අස්සට එපුවා. Bluetooth now it works. It's fine. It's completely fine. Good. YouTube බලන්න පුළුවන්, browse කරන්න පුළුවන්. The thing is made out of gold. It can last forever if you provide electricity. Unless like you're really messed it up, like electronic prashna ඇති but display එක ගියා කියලා නම් laptop. If you don't කියන්නේ එහෙම කරන්න නැතුව ඔහම ගෙතනක තියලා තියෙනවා නම් ඕක මරණක යනවා. Yeah, it does. අල්ලන්න දෙයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් ගොඩක් කඩගත්ත හැකි දැන් මේ home self hosting කියන එක මගේ personal hobby එකක්. දැන් මගේ අපේ ගෙදර මමත් server එකක් පරණ PC දැන් upgrade කරද්දි පරණ motherboard එකයි. ඒකේ තියෙන hard RAM කැලි ටික දැන් DDR3 to DDR4 නම් 3 RAM කැලි ටික ඔක්කොම ගහනවා. දැන් මගේ කාලයක් තිබ්බ PC එකක් it had like 48 gigabytes of RAM. අර එක එකාගේ DDR3 විසි කරනවා ටික මම ඔක්කොම ගෙදර ගෙනල්ලා ඒක ගහලා තියාගන්න. ඒකේ මම මගේ ඔක්කොම movies ටික දාලා තිනවා. මගේ photos නම් මනම් archives ඔක්කොම මේක දාලා තිනවා. ඒක I think lazy access කරන්න. මගේ downloads torrents නම් මනම් යන්නේ ඒකේ. මට ඕනලාක ඒකේ VPN එකක් මරන් කරා කාලයක්. ඒතර මම phone එකකින් VPN එකෙන් ගෙදරට connect කරලා ගෙදර torrent client එක open කරලා දානවා movie එකක්. අරක through. I think that's actually it's worth a whole thing. I might actually do something around it because I do want to talk about it as a guide වගේ එකක්. මොකද it's a fascinating world when you get into self Yeah, that's true. That's definitely. I host my own music, I host my own movies, I host my own TV shows and මං යාළුවන්ටත් කියනවා ඔබට access ඕනද ගනින් පළවෙනි 5 දිනකට විතර එහෙම කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟට නේම් කීයක් හරිල්ල ගන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. Anyway, it's possible. Yeah. If we talk about piracy, will we get in trouble? No.
talking about piracy is not illegal. Okay, so how did you get to know that you can use the internet to download shit? Like movies and shit, like content basically. Yeah. Bro, LimeWire. Like one day someone gave me this, I said ගිහලා පොකත් නෑ LimeWire කලින් එකක් තිබුණා. කාසා හරි email උත් හොඳයි. කාසාරි ඊමේල් හරි කවර කිව්වා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. අර ඉස්සර මතකද මචං CD කාඩ් වලට ගියාම you get this collection CD. Oh yeah. software collection කියලා. පාකිස්තානෙන් දුක දේව එන්නේ. එක ඩයල් එකක් ගිහිල්ලා කියන්නේ ඌ ඉතින් ඌ පොරක් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඌ ගිහිල්ලා ඒ කාලේ තියෙන අර interesting software tools එක download කරලා CD එක ගහලා එවනවා. මොකද කිසිම දෙයක් download කරන්න බෑ because the internet was like walking. Internet is shit. Yeah, you have no time to like fuck around. You just have a purpose. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි එකක් කරන්න ඕනේ කියන ඔළුවේ තියාගෙන තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. නැත්නම් අර දැන් වගේ Google open කරලා travel කහ එක දිහා බලන් ඉන්න කාලයක් නෙමෙයි. Every second counts. Yeah, we had offline time. Like we would go offline. Like it was a thing. You disconnect the internet. Like you pull out the thing and like it's not connected anymore. Like but yeah. දැන් ඒක නෑනේ. දැන් ඒක foreign. ඒකනේ foreign. මොකද LimeWire changed my life. මට පළවෙනි පාට මගේ යාළුවෙක් එක දාලා පෙන්නුවම I'm like what? You can download like shit on the internet like that? Like games එහෙම පොඩි mini clip game අරම අපි download කරන් තිබ්බට but LimeWire like you can find songs and sometimes you download a lot of viruses. It's a whole other thing. Yeah. But so yeah, I mean songs වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. MP3 download කරන්න තමයි පටන් ගත්තේ. And then it went to music videos and then it went to games and other things. It went to other things that we can't talk about. Crucial for early childhood. So yeah, the internet was a scary place, like but now it has scary. Like you internet and anapa virus download like you hear this story all the time. එක සැරයක් මචං අපේ ඉස්කෝලේ I'll finish මේ අපේ කොල්ල දැන් අපේ කොල්ල සෙට් එකක් ඉස්කෝලේ එක්සෑම් එකක් ඉවරලා කැෆේ වලට යනවා ඉස්සර ගේම් ගහන්න and to browse the internet and all that කොහම හරි මුන් කැෆේ ගිහිල්ලා අහු වුණාට සර් කෙනෙක්ට you are not allowed to go like යුනිෆෝම් පිටින් යන්න බැහැ මම නම් ප්‍රශ්න තිබ්බා පවුවෙන්ද මැඩම් ඇවිල්ලා පන්තියට කට්ටිය දැන් කවුද මේ ඊයේ බුෆේ ගිහිල්ලා තිබ්බේ I know, like it's we laugh, but Pau thing, like that's it. Like he didn't know about it. Like yeah, ඉස්සර කැෆේ එකක් කිව්වහම නිකන් එන්නෝ නිකන් ජරා නරක තැනක් යන්න හොඳ නැහැ පොඩ්ඩක් එහෙම ඇටිටියුඩ් ඔය කියන්නේ ඉස්සර සමහර කැෆේ වලට යන්න ID එක පෙන්නන්න ඕනේ මට මතකයි නුගේගොඩ එහෙම කීපයක් තිබ්බා but most cafes don't give a shit if you hand like රුපියල් 20ක් තිය දුන්නම they do whatever it was රුපියල් 30 means a lot of money. අනික ඉස්සර මචං ගෙදර දැන් ගෙදර කම්පියුටරේ කාමරේ තියෙද්දි දැන් ඉන්ටර්නෙට් ගත්ත දවසට පස්සේ කම්පියුටර් හරි වැඩක් නේ. වල පයින්නවනේ ඉතින් ඒක හරි අසාධාරණ එක කරන එක right. ඒක හරි අවුල් දෙයක්. පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් became ඔබට මතකද ටූල් බාස් අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා ටූල් බාස් ගැන මේකේ. අර ඉන්ටර්නෙට් ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් තුනෙන් එකක් තියෙන ටූල් බාර් එකේ they just basically nothing just plug-in software and ads were so bad දැන් මිනිස්සු ad වලට බලද්දි මට හිතෙනවා you haven't seen ads like yeah කියන්නේ back in the day you had to have like a high browser hygiene කියලා concept එකක් තිබ්බා. දැන් ඒක ගොඩක් කට්ටියකට හිතන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ අර browser එක කොහොමද clearly තියාගන්න tool bar sign කරන්න කොහොමද ActiveX කියලා එකක් තියෙන එක disable කරන්න ඕනේ. මතකද ඒ scene ටික? There was this whole yeah thing. Now you can control a computer from your eyes. That's a long journey. That's a long journey. Yeah. I mean, this should be called the nostalgic cast. Nostalgic cast. Tech breakthroughs are always, I think, it may look harmful at the beginning, but I think it always pushes the society forward. They can සමහරවිට tech breakthroughs එන්නේ හොඳ පැත්තකින් නෙමෙයි, right? It could be related to military. අලුත් බෝම්බයක් හොයාගන්න පුළුවන් අලුත් weapon type එකක්. නමුත් දැන් space program එකක් ආවේ එහෙමනේ. උන්ට ඕනුනේ missile එක. That's what they wanted. Even at the කොච්චර දේවල් නේද ඉතින් I think we have to embrace innovation and just kind of see where it goes. There were again going back to the Apple thing, a design එක මචං it's not
new. It's like our fighter pilot like a jet helmet එක තමයි හදලා තියෙන්නේ with wearable like you know only eyes level 1. අර F-35 එකේ නේ ඔළුවේ කියන්නේ මෙහෙම full බලන්න පුළුවන් කැමරා කියන්නේ යට පේනවා කියන්නේ like it's like you're floating on the air. So goggles එක දාගත්තම ඔක්කොම through metal පේනවා like කොහොමද පොළවේ තියෙන්නේ because you want to understand it. So I'm pretty sure there's a lot of military patents being used and yeah, military technology. See the difference. The issue with military technology is usually they don't give a shit about the price. yeah because දැන් consumer product එකක් හදද්දී ඒක cost එක parts වල එක selling price එක හිතන්න බෑ. The military they can have all this crazy shit like so 10 years before us. For comparison, that headset is $400,000. One of them, $400,000. Yeah, exactly. It's just like so. Just to bring it back, hardware-wise, the reason why Apple thing is so good, the headset, is because they have two computers in that headset. Okay. They have an M2 chip, which is literally the same chip that you have on your MacBook. Like aluth MacBook වල chip එක තියෙනවා එක පැත්තක. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා උන්ගේ modified chip එකක් M series කියන්නේ Apple Silicon chip එකක් modified. That's purely responsible for handling inputs. උට application code එක නෑ. උන් කරන්නේ camera එන feed එක දානවා මේ පැත්තට අර පැත්තෙන් එන motion feed data ටික calculate කරලා මේ පැත්තට දෙනවා. It's dedicated chip and that's how they achieved that level of immersion. දැනට මාකට් එකේ තියෙන headset වලත් තියෙන transparency mode එකක්. නමුත් එක්කෝ එක black and white. එක්කෝ එක resolution එක නෑ. ඒ ප්‍රශ්න කොට මේක කියන්නේ full resolution full point of field of vision පේනවා. How do they do it? Because of that chip. How do they do eye tracking, right? That fast. That's unheard of. Like that's like yeah, ඒක තමයි innovation එක දෙන දෙන. Yeah. So yeah, that's why I have high hopes. It's just not like anything we've seen before. දැන් අවුරුදු දෙකකට විතර වෙනවද දැන් Apple ලගේ Apple Silicon එක ඇවිල්ලා there is not a chip that can beat it as of yet. How can you do that? Like 2 years on the market, no fucks to give. Nothing can beat it yet. So that's why I think it's cool. Yeah, they're a very rich company, so like yeah, I will get it if it goes below $1,000. That's where I draw the line. Yeah, even I think same. Like I want to try it out at least you know again. I would try it out. If it's good and if it's less than $1,000, I'd buy it. ඊට වඩා විදන් කරන්න බෑ. බෑනේ ටෙස්ලා එක ගන්න එපා. ටෙස්ලා එක ගන්න ඕනේ, ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න ඕනේ, අලුත් ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් ගන්න ඕනේ, අලුත් ටීවී එකක් ගන්න. ඒ අලුත් ටීවී එක නම් මටත් ඕනේ. My TV is like 8 years old I think. Yeah, it's really old. No, I just bought a TV 2 years ago. I think it's still good. I don't like big TVs. Like I don't want it to take up. I like my interior design, like you know. So I don't want it to be the centerpiece. වගේ එකක් මට තියෙනවා. I don't මොකද I grew up with tiny ass TVs, like you know, for me 42 to 45 inches can that's big, like that's a big screen, like you know. I'd love a 50, but like you know එකක් අපේ ගෙදරට ලොකු වැඩි, so I don't really want to get that. But දැන් cryptocurrency investment එක හරි ගියාම ගේ ගත්තම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔව් ගේ ගත්තාම ඉතින් මචං උඹට පුළුවන් dedicated theater room එකක් හදන්න. ඒක තමයි plan එක. තකොට ලිවිං රූම් එකේ තියෙන්නේ වාගේ මල් ටිකයි අර පෝස්ටර්ස් ටිකයි තියටර් රූම් එකේ තියෙනවා අංගල් 100ක විතර wall to wall එකක් තියෙනවා wall to wall එකක් අම්මෝ that's the dream නේ, like you know. Yeah, ice I'm into home theater as well. I actually do have a large TV. I have a 65-inch TV, so I don't have a theater room. So in Chinese that means very big. Very big. හන්තාද චීන නම් ගොඩක් මතක නැහැ දැන් අයියෝ චීන මතක නැහැ, but yeah, but I mean I'd like it's a ridiculously expensive and dumb hobby. That's all. I'd like a projector, like you know, I mean yeah, like projectors have gone so much better, like like you know, I don't know who's buying them. I don't think there's a massive market share. Mate, do you know how projectors work? It's magic, ne? It's fucking magic. I don't know how new projectors are. Is certain, I think, like you know, the light gets shown through the film and film expanded by a magnifying glass. Magnifying glass but magnifying glass hadanna denne ne. It's a relic ne. Oh, silo reference. Yo, that show is forming on quite no, nice. I'm very excited. I am like mom weekend එක වෙනකම් බලගෙන because silo
මයි බාඩිලා බලන්න because it's so good. තව එපිසෝඩ් හරි, දෙකක් හරි. තියෙනවා. So I don't know how they're gonna wrap it up, but Yeah. I'm very excited. Yeah. The last one is called Outside, Outside. I think. Oh, nice. So I have this I don't think bad habit of reading about shows while I'm watching it. So sometimes I get minor spoilers and shit, but that's okay. I still can like enjoy the show. Silo is like a whole other, I don't know. yeah. I feel like it's like a subtle criticism or critique on community. Oh yeah. Right? Like not even subtle. It's direct, like. But yeah. like a direct as it can get. It shows a very balanced world view. Again, එක propaganda කියලා හිතෙන්නේ නැහැ වෙලාවකට propaganda, but no, it's not propaganda. Yeah. That means it's very fair, Yeah. right? Like To be honest, I think අපේ history ගැන මොනවද අපි දන්නේ කතන්දර ටිකක් විතරයි controlled by a whole bunch of people. History must have been deleted so many times in history itself, like කතා වෙනස් කර ගෙනියලා then we think මෙහෙමයි කියලා, but I don't know. But it's a good critique on society itself, and I like the portrayal of the character, the main character as well. Like she's very interesting. Like she's very real. real. Yeah, extremely. Oh, and the trauma, like her and her father, Yeah. like ඒකත් whatever. That's so good. Some of the best daddy issues portrayed on TV. ඕල් බලන්න නැත්තම් බලන්න අනිවාර්යෙන් සයිලෝ මේ සතර ප්‍රකාශකය තමයි ඒකත් ස්පොන්සර් කරන්නේ. ලබන අවුරුදු පාස් පේපරේ සයිලෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවස්ථා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් තා පැයක් විතර කතා කරමුද? කරමුද තව? ඔය දැන් මිස් වෙච්ච එකක් තියෙනවනේ තව අක්කුම ඇරියස් එක කල්ලමු. කට්ටිය වැඩ කරගන්න එපයි දේවල් තියෙනවනේ. අපි අදත් කතා කරන්න හිටියපු දේවල් වෙනම කොටසක් ඒ වුණාට අර ඒව කතා වුණේ අපි ඒව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතේ. ඉතින් සතියකට පස්සේ අපේ එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා හිතනවා. දැනුමට යමක් එකතු කරගත්ත කියලා හිතනවා. මේ අදහස් තියනවා නම් කීප දේවල් වැරදි වගේ නම් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා අපේ ෆීඩ්බැක් එක දාලා මේ යාළුවන්ට එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න මචං මේ පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා පිස්සෝ දෙන්නෙක් කියවන හැමතිස්සෙම මාරාතෝ කියලා යාළුවන්ටත් කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම and අපි අලුත් channel එකේ නේද ඉන්නේ? අලුත් channel එකක් අපි කරනවා. අපි shorts දාන්න පටන් ගන්නවා. ගොඩක් විට මේක අලුත් channel එකේ යන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. අලුත් channel එක නම් බලන්න කරුණාකරලා subscribe කරන්න. මොකද 500කට ආවකට කන්න කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්. අපි intro එකක් දාමු. අලුත් එකට දැම්මොත්. intro එකක් දාමු. හරි එහෙනම් exit එක ගමු. හරි එහෙනම් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ කතන්දර අහගෙන සතුටු වුණා කියලා හිතනවා. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟ සතියේත් හමුවෙමු. ටටා. එහෙනම් ටටා බයි.